Your Excellency, Mr. Prabowo Subianto, President of the Republic of Indonesia, Honorable Minister of the Red and White Cabinet in attendance, distinguished teachers, and honored guests. Today, we stand here not only as the most smartest children, nor the most fortunate ones. نحن نقف هنا بوصفنا من بين أفعال الذين أوضح لهم آخر الآية لطائق بدراسة. بالنسبة إلينا المدرسة هي الأمل، المدرسة هي المستقبل. 社长，我写上去，我看写的我看不的，我可写的一切我发，我其他会写，我看起我看到我讲学。 だからこそ私たちの心の一番深いところから申し上げます。ありがとうございます、大統領閣下。プラボー・スビアント大統領閣下に心から申し上げます。私たちのことを気にかけてくださり、まだ小さな私たちをやがてこの国の未来を担う存在として見守ってくださったことに深く感謝いたします。 We also know that in Palestine, many children still cannot go to school. We are proud that you had stand for their freedom.